my understanding, the Karagam is a water vessel. The Karagam word, of course, is a Tamil word, similar perhaps to Kalasam, and therefore really, talking about a water vessel. And the Karagam is used both in the ritual and the secular context. The Karagam could also make reference to the water vessel. It could also make reference collectively to the priest who's carrying the water vessel. விவசாயிகள் நீர் கொடுக்கும் மழை கொடுக்கும் தெய்வமாக வணங்கி இருக்கிறாங்க. நல்ல மழை வரணும், அவங்களது விவசாயம் நல்லபடியாக நடக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டிய பொழுது நல்ல மழை வந்து அவங்களது அருவி நீர் கிணறெல்லாம் நிறைந்து இருக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரை எடுத்து தலையில் வச்சுட்டு வந்து அவங்க ஊற்றி இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் உருவம் இருக்காது. இந்த கரகம் தான் அந்த மகமாயி அப்படின்னு. இப்போ கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா திருவிழா செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ குடம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. முன்னாடி மண்பானை தான். அந்த மண்பானையில் அந்த லெமனு ஒரு காசு போட்டு, அந்த லெமன் ஒரு உயிர் உள்ள பழம். அந்த லெமன் அதில் போட்டு 2 வேப்பிலை வச்சு, அப்போ கரகம் ஜோடிக்கெல்லாம் ரொம்ப தெரியாது எல்லாருக்கும். அதில் வேப்பிலை வச்சு அந்த கரகத்தை ஆற்றுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை கோயிலில் வச்சு அதுக்கு தான் 10 நாள் திருவிழா பண்ணி தீ மிதிப்பாங்க. அதுதான் சாமி. அப்போ எல்லாம் 1974 கரகம் ஒரு சாதாரண கரகம் தான் கட்டுவாங்க. ஒரு வேப்பிலையை வச்சு 3-4 பந்துப்பூ வச்சு சுற்றி கட்டுவாங்க. கரகம் பூசாரி எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணியை முதல்ல ஆரம்பத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து அம்மனுக்கு ஊற்றுறதை தான் முதல்ல ஆரம்பித்தது. அதுக்கப்புறம் அவரோட சேர்ந்து வந்த மற்ற வகை கரகங்களை எல்லாம் ஆட்டக்கரகங்களாக அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அந்த கரகம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்பாலோட ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் அந்த கரகத்தை நம்ம தூக்க முடியும். அதை இப்போ தீ மிதிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மாரியம்மன்கிட்ட வணங்கிட்டு அவங்கள ஆசீர்வாதத்தோட அந்த கரகத்தை குடம்லாம் அம்பாள்கிட்ட வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் பெருமா கோயிலுக்கு போவோம்மா. அந்த கரகம் தான் அந்த அம்பாள். அந்த அம்மாவை தலையில் வச்சுக்கிறேங்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷமே எனக்கு இருக்கும். அதில் வேறு எதுவுமே இருக்காது. உடம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோதோ அசதியெல்லாம் இருக்கும். தீமிதி நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா 10 நாள் 15 நாள் கண்ணு முழிப்பெல்லாம் இருக்கும். உடம்பெல்லாம் அசதியாக இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த கரகத்தை தூக்கி வச்சா உடம்புல பார்த்திங்கன்னா புது சக்தி ஒன்று வந்திருக்கும். The Karagam, interestingly, when you look at the whole tradition of Karagatam or the dance with the Karagam, it's a tradition that can be dated as far back as the Sangam era. We find mention of Kudakuthu in the Sangam epic Silapadikaram by Ilango Adigal. Karagatam is really a derivative of that art form or that form of ritual performance. 2 சக்தி கரகம் ஆட்டக்கரகம் அப்படின்னு 2 வகை கரகம் இருக்குது. சக்தி கரகம் சமயத்தோடு சார்ந்தது, ஒரு மத தொடர்போடு இருக்கும். ஆனால் ஆட்டக்கரகம் அதோட ஆடினதாக இருந்தாலும் இப்போ அது ஒரு தனி கலையாக மருவி வந்திருக்குது. So the Karagam has, of course, in its shape, format, structure and use evolved in these regions quite differently. It's quite specially unique to the communities that are keeping these alive, these traditions alive. இப்போ ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சும்மா கொஞ்சோண்டு வேப்பலை வச்சு சின்ன ஒரு மாலை போடுவாங்க. இங்கே அந்த அம்மனுக்கு உள்ள அம்பாளுக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே செய்கிறாங்க. In terms of the Karagam as ritual performance across Southeast Asia, I think there are specific temples that we can associate as the places that have kept this tradition alive. Previously, when tying the Karagam, when we learned from our seniors or previous ways, there were different types of ways they actually tied the Karagam. Even the structure base, how they actually put up the structure, what kind of wood they use was all different. So over the years, yes, evolved through, wouldn't say technology, but whatever resources they had at that point of time. So now I think the resources are widely available. The structure is the same thing, but how we get to the structure, it's now the technical challenge. So instead of doing a rattan cone shape, we actually put a stick and then we put it over it. So the method has evolved as well. So there are various methods to actually do it. Each individual might have their own idea of doing it as well. So I would say it's down to engineering of the Karagam itself technically, because it's a cone shape and you have to get the shape right, and also the weight balance and all that. நம்ம பாரம்பரியம் கலை தான் அது. நம்ம ஓவராகவும் செய்ய முடியாது, குறைவாகவும் செய்ய முடியாது. ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே தான் வச்சுருக்கணும். அதான் இன்னும் அழகாக வடிவாக நிற்கணும். நம்மளை பொறுத்து இருக்குது. நாங்கள் ஒரு டிசைனை போடுவோம், அது கம்ப்யூட்டரில் கிராஃப் பண்ணிடுவோம். நாங்கள் இப்படி தான் கரகத்தை கட்ட போகிறோன்ட்டு நாங்கள் ஒரு பிளான் போட்டுருவோம். ஸோ அந்த டே நாங்கள் ஊர்லேருந்து பூவெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி
அந்தந்த டிசைனுக்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம், அதை நாங்கள் பார்த்து செஞ்சிடுவோம். எங்கள் மைண்டில் வந்து அது செட் ஆகிடும், நாங்கள் இதை தான் செய்ய போகிறோன்னு. எங்களுக்கு இங்கே 3 பேர்த்துக்கு அந்த பிக்சர் கிடச்சிரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுவோம். அந்த அம்மனுக்கு உள்ள அம்பாளுக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே செய்கிறாங்க. வேப்பலை வச்சு அதில் வந்து பல வகையான நறுமணம் வாசமான மலர்கள்லாம் வைக்கிறாங்க. மல்லிகை, முல்லை, ரோஜா, அரளிப்பூ இப்படி வச்சு அதை அலங்காரம் பண்ணும்போது அம்பாளை பார்த்த மாதிரியே இருக்கும். அப்படியே நேராக அந்த கரகம்லாம் கட்டி வந்து நான் அதை கும்பிடும்போது என் தாய் தான் அங்கே இருப்பாங்க. அப்படியே அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக, ரொம்ப நல்லா அந்த மனப்பூர்வமாக அந்த கரகத்தை செய்வாங்க. இங்கே சாமிக்கு எப்படி செய்கிறோமோ உள்ள மாரியம்மனுக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் செய்வாங்க. 2 இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடம் வந்து சரியாக தலையில் நிற்கணும். சக்தி கரகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடத்தை வந்து மலர்லாம் செய்து முதல்ல வந்து எலுமிச்சம்பழம் பழத்தை மட்டும்தான் வச்சாங்க. அதுதான் அம்மனோட ஒரு முகமாக வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்வோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மன் முகத்தை வைத்து செய்கிறது. அதுக்கப்புறம் குடத்துக்கு ஒரு பாவாடை கட்டி அதை அம்மனாவே உருவகித்து செய்தாங்க. மொதல் வருஷம் பூவெல்லாம் மாற்றினேன். அந்த கரகம் வேப்பிலெல்லாம் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கட்டின பிறகு இதை வச்சு கட்டினது அழகாக கோன் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் அந்த டிசைனை கொடுத்தேன். டிசைன் கொடுத்து ஒரு 3 வருஷம் அந்த டிசைனில் பூவில் தான் விளையாடினேன். அது குச்சியில் வந்து லேமன் அதை தான் ஒரு சந்திரம் வச்சு வச்சுருவேன். அப்புறம் போக போக எனக்கு உள்ள ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு, ஏன் இது வந்து அம்பாள் முகத்தை வைக்கலாம், வச்சு பார்ப்போமே. அது கரகம்னா அம்பாள் தான், அந்த லேமன் தான் அது தலைக்கு அம்பாலோட தலைன்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறது. இது ஏன் நம்ம அம்பாள் தலையை வைப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பத்தில் ஒரு சாதாரண சுடர் வச்சு லேமனை வச்சு. Previously, when I came into the team, my seniors were all drawing it out in paper and then coloring it, and then they would actually ask us to visualize. So I took their designs into I used technology and actually make it real life. So I actually used real flowers and showed them the design. And that's where we started to move. And then we use like tabs now, iPads and all that to create like live designs and change. And also, like I mentioned, there's a lot of weight balance aspect of it as well. So certain things we cannot do because, you know, the younger generation tends to be more, we want to do something bigger and faster. But of course, we have to learn from the seniors. There are some things that you can't do. So technology-wise, we will actually do the design. So for the past 3 years, what we've been doing is whatever design we come up with, we do a mock-up by Photoshop, and then we actually try and see does the color suits, does the theme suits, and what additional things can we add. So we use that, and on the day we actually do exactly what we did. And also it gives the 3 of us or whoever's tying the karagam, we have it in the mind, like how it's going to work and how it's going to turn out. So in that way, when we visualize it in our mind, when it comes down to handwork, it's quite easy to do that. And now there's a lot of changes in even little aspects like the garlands inside. As you can see, previously they put like 4 garlands inside to make it secure initially before we tie the garlands around. But currently we are going for 8 single strands. We believe that is more stable and it's easier to tie, and we can also get a circular shape faster. So there are a lot of ways that we can actually do the changes. Another change would be the way we conceal all our ropes if we need to, all the threads and ropes where we tie additional ornaments. We try to conceal the ropes into the flowers and we match according to the colors. If it's going to be a white colored flower, we'll get a white thread to actually conceal the thread to make it aesthetically pleasant, and also to whichever angle they turn, there's no loose ends of ropes or they're hanging around. Art of Karagam is quite common, of course, still very much a preserved folk art form across Tamil Nadu. You see it in other southern states as well. But you also see it, for example, in Singapore, you definitely see it more commonly amongst Indian cultural performance occasions post-independence. அங்கங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கலை நிகழ்ச்சிக்காக இந்தியாவிலிருந்து கலைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஆடிட்டு போயிருக்காங்க. இப்போது சிங்கப்பூரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேயும் வந்து இந்த கரகங்கள் நடந்திருக்குது. ஆனால் இப்போது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு முயற்சி என்னன்னா, இந்த கலையை வந்து மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த கலையை அவங்க நம்ம கலை அப்படின்னு தெரியணும், அதை தூக்கி பார்க்கணும், அதோட பின்னணியை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கில் கொண்டு போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொதுமக்களுக்காகவும் நாங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 2 பக்கத்தில் we teach the kids the history and how it's done, at the same time to the public for them to see and appreciate the art. It's communities that have arrived here, say 200 years ago, with a long history of tradition that dates back to about 2000 years, who are still keeping that tradition alive even though they've gone beyond borders.
In Singapore, when there is really some impetus to showcase your own cultural traditions, you see that there's Karagam performance, say at Chingay, or other parades that might have happened on a national platform, or whether it's Indian cultural performances that are happening, organized by community organizations. Karagam, together with, say, Mailatam or Poikal Gudure, definitely are popular, folk art forms that you see performed, whether it's along broadcast media or at performances. So it's something that has been quite kept alive, whether it was by Manimaran's performing troops earlier or AKT now. I think there has been a continuous effort amongst the community to keep this art form alive. இப்போ இங்கே வந்து ஆட்டக்கரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சக்தி கரகத்தில் வந்து அந்த தேங்காயை அந்த மலரெல்லாம் கொண்டு போய் அம்மனுக்கு செலுத்துவாங்க. இப்போ ஆட்டக்கரகம் வந்து அப்படியே செஞ்சு இருக்கணும். அதை வந்து அந்த தேங்காவை நம்ம போய் செலுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் தேங்காய் கூடுன்னு ஒன்று செய்வாங்க. அதே குடம், அந்த குடத்துக்குள்ளே வந்து அரிசியை வைப்பாங்க. அரிசி அல்லது மணல், இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே தேங்காய் கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தேங்காய் கட்டையை வச்சு இந்த குடத்தையும் அந்த கட்டையும் சேர்த்து இறுக்கி கட்டுவாங்க. ஸோ இந்த டைம் ப்ராசஸ் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நல்லா கட்டுனதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது மாதிரி அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. அலங்காரம் வந்து ஒவ்வொரு மதுரை பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் எங்கள் சிங்கப்பூரில் வந்து ஏகேடி நிறுவனத்தில் என்ன பண்ணோன்னா, அந்த ரா ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு ரானஸ் இருக்கும் இல்லையா, எந்த ஒரு அலங்காரமும் இல்லாமல் கரகம் as it is அதை காட்டணுங்கிறதுக்காக அந்த கரகம், அந்த கூடு, அந்த கயிறு, ஒரு சின்ன ஒரு மலரை மட்டும் சுற்றி அதை நாங்கள் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து அங்கே வந்து கரகம் கட்டணும், இங்கே நம்ம கரகம் கட்ட வேண்டாம். இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க. இங்கே உள்ளவங்க கரகம் கட்டுறவங்கலாம் ஒரு பக்தியோடு செய்வாங்க, பார்த்து செய்வாங்க. சுற்றி வருவாங்க, இந்த பக்கம் பார்ப்பாங்க, அப்புறம் அந்த பக்கம் பார்ப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க. சொல்லி கொடுத்த கரகம் முறைகளை மறக்கக்கூடாது. இதான் கரகம் கட்டுற முறைன்னா அதுதான் ஒரு முறை இருக்குது. அதான் இப்போ நான் சொன்னேன், அலங்காரம் பண்ணுறது வேறு, அது உங்கள் கையில் இருக்குது. அந்த முறைகள் அங்கே இருக்குது. என்னென்ன கரகத்து உள்ள போடுறது, அதை மாற்றுறதுக்கு முடியாது. ஸோ அதே ஃபாலோ பேட்டர்னை மாற்றலாம், பூவாக மாற்றலாம், வேறு வழியில் கூட நீங்கள் அலங்காரம் பண்ணலாம். Karagam tying, actually, first you need the involvement. You need to know about the Karagam. Actually, when I was seeing as a spectator, it seemed very easy because I just had to turn the flowers around and that's it. But once I went into the picture, then I realized there's a lot of details and all that. So whoever wants to learn this art, there's a lot of technical details as well, and patience. For me, I'm not a patient person, but after Karagam tying, I tend to be more patient because the flowers have to be handled gracefully. Because now what you see is that the Karagam is no one person's claim, in the sense that, it's an effort that is joint. There have been some people whose contribution to it is definitely sustained across decades and remarkable. But it's definitely an object that brings people together in the ritual space. தெரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டுறதுல எந்த தப்பும் இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்து வாழையடி அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கோயிலில் வந்து நம்ம இந்த சிங்கப்பூரில் உள்ளவங்க வந்து அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் ஆர்வமாக இளைஞர்கள்லாம் அதில் இன்னும் சேர்ந்து கட்டுறதுல வந்து எந்த ஒரு தப்பும் இல்லாமல், ஆனால் அதில் வந்து மனசில் வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும். அந்த கரகத்து மேலேயோ அம்பாள் மேலேயோ ஒரு அன்பு இருக்கணும். முன்னாடி அன்பு இருந்துச்சுன்னா அது தன்னால் வந்துடும். அந்த மனசெல்லாம் அங்கே குறுகி போயிடும். அது அங்கே வந்தோடனே அது அலங்கரிக்கணும்னு அந்த எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா அதில் கண்டிப்பாக அந்த எண்ணம் வந்துடும். Generally, the art of tying Karagam itself, because we have two different types of Karagam, Art of Karagam and the religious Karagam. Both Karagams actually come on the same base, on decorating the Karagam, making sure the structure is stable. So that is actually an art where you learn a lot of things. You know how to tie. You cannot tie it like too tight or too loose, or the height cannot be too high. So these are a lot of technical details you can actually learn. And it's quite fun, like, they have different kinds of art, like bonsai tree or origami or something like that. So this is another form of art as well, to doll up the entire Karagam, where somebody can actually bear it on their head and dance or for religious purposes. So if they can learn both the dance form, because I think some of them already are, together with the making of the Karagam, so this could be a collaboration between, say, volunteers from the temple along with the dance schools
to try to keep this tradition alive, because what the temple has is really human resource. The dance schools will never have access to that kind of resource to focus on this particular art form. So perhaps joining hands together might be able to renew some efforts to keep this tradition alive. So for Karagam tying, right, I think there's no workshops or anything like that so far. So it's basically if you got the opportunity to tie the Karagam, then you'll actually learn it. Or we can actually watch YouTube. I think there are a lot of Karagam videos, how people tie Karagam in India and all that uploaded as well. But for Singapore context, there's no video. So even ourselves, we watch the YouTube videos over there. But YouTube videos, they teach you to a certain extent. But once the hands-on work comes into play, then it's a bit difficult. So it would be good if, let's say, a hands-on workshop kind of thing is there, or people can actually come down and view how it's being tied. Probably to get a better idea of how is it. And it's a form of art, but everybody can actually come and learn and what. So of course, people have to show interest first. So if they show interest in this kind of things, then we are more than willing to teach them and bring this art to another level.